पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ BC ਵਿੱਚ कोविड-19 ਦੇ 587 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ कोविड-19 ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,37,810 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 126, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 365, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 21, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ कोविड-19 ਨਾਲ 5 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1632 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 413 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 141 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1,30,310 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ BC ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕਲॉटिंग ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ BC ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। So today we have 587 new cases of COVID-19 to announce here in British Columbia, including one epidemiologically linked case, to bring our total numbers of people diagnosed with COVID-19 to 137,810. That includes 126 people in the Vancouver Coastal Health Region, 365 in the Fraser Health Region, 21 people who are in the Vancouver Island Health Region, 60 people in the Interior Health Region, and 15 people in Northern Health. We currently have 5,691 active cases across the province, of whom 413 people are in hospital, 141 remain in critical care or ICU. And 130,310 people have recovered from the acute phase of COVID-19. We have 5 additional deaths in the province today, bringing the total number of people who've died from COVID-19 to 1,632. Most of the people affected, again, were over the age of 70, several in their 80s and 90s, and one was a person in their 60s. And our condolences go to all of the families who are mourning the loss of their loved ones, their community, and their care providers. We know how challenging it is in this time. I also want to report today that we have had a second case of vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia, or as we call it now, VIT, following receipt of the AstraZeneca vaccine here in British Columbia. This person is a male in their 40s who is in stable condition now, receiving care and treatment in the Fraser Health Region. As we know, this is a rare but very serious condition, and we are following it carefully. Recognizing the symptoms and getting treatment early is important. This is a condition that's we're learning more and more about since the safety signal was first detected. And what we do know, it is caused by, for some reason, in some people, the vaccine seems to stimulate an immune response that develops antibodies against our platelets. ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ICBC ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ICBC ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ICBC ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਫਰਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਪੇਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਰਜਿਤ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ $2300 ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ ਅਨੁਕੂਲ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ $575 ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ $230 ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
If someone is unable to pay their fine, they can request that the court lower the fine during the 30-day dispute period. In addition, ICBC allows for repayment agreements under certain circumstances. It's not a measure to deny people their licenses. It is a debt collection tool. Speeding as well, when the checkpoints went up on the 4 major routes, which would be highway number 1, number 3, and number 5, and then also highway 99 near Lillooet. 1,472 vehicles were checked. That is a significant reduction in the amount of traffic that. ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜੁਨੀ ਸਿਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਈਦ ਅਲ ਫਿਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਰਤ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਦ ਅਲ ਫਿਤਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਿਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਈਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। Assalamu alaikum. Like last year, Ramadan this year has been very different. There have been no family gatherings, no getting together with friends as we go through the COVID-19 pandemic. I want to thank all of you for following the health orders and keeping each other safe. As you have fasted, as you have reflected, as you have been grateful for what we have and prayed for what we need to have, I want to say a big, big thank you to the community. It has been difficult, but there is light at the end of the tunnel. And through the month of Ramadan, as you have prayed, and Muslims around the world have prayed, you have prayed for peace, you have prayed for prosperity, you have prayed for good health. And every one of us is hoping that the COVID-19 pandemic is coming to an end. Once again, from me to you, Eid Mubarak. ਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਹਾਊਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਰੂਟਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਬੱਸ ਕੈਰੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਕੋਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕੁਬੈਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੂਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਫੀਲੀਏਟ ਗ੍ਰੇਹਾਊਂਡ ਲਾਈਨਸ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਰੂਟ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੇਹਾਊਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਘਟ ਰਹੀ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੱਸ ਕੈਰੀਅਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਹਾਊਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੂਅਰਟ ਕੈਂਡਰਿਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਥਾਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਿਹਤ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 5500 ਮੀਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। We have been in very, very close contact with Colonial Pipeline, which is the one area you're talking about where one of the reasons the gasoline prices are going up. And I think you're going to hear some good news in the next 24 hours. And I think we'll be getting that under control. Secondly, I have, in the meantime, made it easier for us to have lifted some of the restrictions on the transportation of fuel, as well as access
to the United States military providing fuel and with vehicles to get it there where places where it's badly needed. And I'd also point out that I think what this shows is that I think we have to make a greater investment in education as it relates to being able to train and graduate more people proficient in cybersecurity. I've been saying for a long, long time now, I know you could probably say it for me, but I think that one of the most important things we have to do to reclaim our place as the leading innovator in the world is to have a better educated workforce. And that goes back to the days a long time ago now, or 5 years ago, when I was vice president, and I surveyed all the Fortune 500 companies, said, what do you most need? And remember what they said, better educated workforce. But they're not spending money to educate the workforce. And, but it's important that we do this. And the cybersecurity piece is one I think you're going to see where we need significantly larger number of experts in the area of cybersecurity working for private companies, as well as private companies being willing to share data as to how they're protecting themselves. I think that's part of the long-term answer, not just in terms of energy, but across the board. I know that's not a direct response to your question, but it does impact on it, I think, down the road. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਸ਼ਲਜ਼ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੈਕਸਨਵਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਰਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਔਰਤ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ 43 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੀ 4 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ, ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। We were all there Saturday night in Times Square when 3 innocent people were shot senselessly. While there is no joy today, there is justice. Several hours ago in Florida, and Chief Essick will detail the details, the shooter in the incident was apprehended and will be eventually returned to face justice in New York City. Saturday evening, after leaving Times Square, I went to Bellevue Hospital, to the pediatric emergency room. And there I spoke to the young girl's father, as the father and mother were consoling the child about to enter surgery. At the time, I had the opportunity to speak to the father, to tell him that we were sorry and we would do everything within our power to get justice for his little girl. Well, today we fulfilled that promise, and I knew we would fulfill that promise because of the work of the greatest detectives in the world. Members of the United States Marshal's Office apprehended Farrakhan Muhammad in a McDonald's parking lot in Stark, Florida, just outside of Jacksonville. Mr. Muhammad was with a female who we believed to be his girlfriend, and he was taken into custody without incident. Through leads from the public via Crime Stoppers tips and other investigative measures, we were able to determine that Mr. Muhammad was traveling out of state and heading south. This was confirmed by video surveillance obtained in Fayetteville, North Carolina, with a positive sighting. Investigators also developed information of a few possible addresses in Florida. Working with our partners in the Fugitive Task Force, we located him at 802 South Walnut Street, a McDonald's parking lot. We believe a woman who was his girlfriend was driving the auto. Mr. Muhammad was taken into custody without incident. He is presently located
in the custody of the Stark Police Department, and the investigation is continuing. On another note, my detectives visited our 4-year-old victim yesterday, and she, along with the 2 other unintended victims, are expected to make a full recovery.